Yeah, Akwaba, it's another time of the day on Mr. Pato's Corner. And today's segment, Ghana first. I'm a officer, be subscribe. Now I like it. Now I share. Now I comment it. Tell a friend to tell a friend to tell another friend. Now I'm brand Mr. Pato's Corner. Now I'm subscribe. I was young. Okay, say somewhere 12th of March 2025. Yeah, you are John Dramani Mahama. Somewhere 12th of March 2025. At a task force. On say flooding na and as a flooding issues ha on kunkuno Ghana anytime bi enso beto bia no omo handles asem so roof here mame twon adwen kwati kakra abudua. So on the 12th of March na you are John Dramani Mahama a task force consisting of Ira Standobe Kenneth onana deputy Standobe, yes, onu womu na Kenneth Gilbert Aji onu su womu Minister of Water Resources na Ahmed Ibrahim Minister of Local Government onu Chieftaincy and Religious Affairs, yes, na DCOP Abdul Osman Razak onu National Security Coordinator na Teddy Eddy onu Deputy Director General for NADMO na Marietta Brew appear upon legal counsel to the president and serves as a task force secretary, and a Brigadier General Richard King, commander of 48 engineering regiment, supporting through directing drainage work. These are the people you are John Dramani Mahama. Say Ojidi and Omujidi is on betting Boama in middle way and in Subetono Yente flood beyond once in this answer. They are going to work towards it. Emma reaction after say BBSC. Maybe so. Wadaroma. We say Wadama. Have we seen their work? And I saw more money Loki and a union. His answer in Pempi, in through Ato. After said these people have been given that task. So Munyeno. Ama Accra. A flood. Let's not broaden the whole subject and limiting it to Accra. We are not here to make the government unpopular. But the thing is, Ghana and Echichiri, you are John Dramani Mahama Amayati, as I said, now buying is open to criticism or a very good listening government. So we have every right to say, Beka, actually, Abuja Ebiana would be one who way, but Ebiana meaning who be so busy. And as a being who that means we be amino. So we are here to educate ourselves. Get note for that. So Abuja, without wasting my time, after say you are John Dramani Mahama, it is our committee, na the main purpose na say obehwe na nka Accra ni Kumasi, especially big names e Ghana ase you to as a flooding issue how many years for years no on betumi asolve na ebua ade ba ko a mininim so omo ye so far and is a omo twi helicopter, yes, for flooding areas bit is a wager sakumono odona na malam it mean indicating so oh I see na to hard to move as a bed view to move no move so I see to hard I see to hard afi no omo nanti ko prone areas a manfo bi asisi dan asi nsuo kwan mu e ma ye huhu so na omo da assembly so omo try no bubu dan ni bi na ekoso for some time but as a silence kakra no nti na ye bisa no afi so no baby a manfo sisi dan enye ti say abofu atimota odona mala market ni na mumu bi videos no ye hu bebre nya fe number be videos so abusua ema 48 engineering regiment no any assembly no any microphobia any some security national security for ni bi eboy ema manfo drainage system bi de de still gata mo bi titi gata mo ni ade mo boa say so ni to ebenya ba bi afa. These are the ways I mean so my so one I'm fly helicopter the flood prone areas and as a flood zone they say wages akumo no do na afi omo manfo omo sisi dan ewo baby e so fa so kwan so omo catch omo say omo tutu fi omo bu no na afi omo inspect drainage system any illegal building na afi omo hwe say gutters ni drainage system akese na gutters akese mu asi no omo titimu omo ma amanfo titimu so ebuja ade ba ko ni say no na ebusa say omo da so ho no an omo da so pa but no kuro ni say Ghana ha say no ye no mabu wo no ma enkoyi
na wanhwɛ ne yie nso so a wobɛtumi abimbɛka sɛ service bi ya na ɛtɔ aba ma wo Ghana ni deɛ na wobaeɛ no woama ne nneɛma bi ase ɛsiane sɛ dodoɔ no si dan illegally. I don't know the assemblies no dwuma ɔmo di because obi kɔtɔ asase wɔ bɛba bɛfrɛ mo wɔ assembly hɔ sɛ mmra mɛ survey sɛ asoma si ya na ɔbɛntin baabi a mba bɛsi me dan no ɛyɛ nsuo kwan mu anaa ɛnyɛ nsuo kwan mu but yes still they approve for people to build ɛwɔ nsuo kwan mu. I guess sɛ ɔwɔ sɛ aban no de n'ani hwɛ that side no so everything. So going forward you will see the assembly ɔmo rules ɔmo so play ɛwɔ mu. Yɛwɔ poor drainage system ɛwɔ Ghana minu nyɛ nim. Yɛwɔ poor drainage system ɛwɔ Ghana afei nso baabi a nipa nsa amanfoɔ sisi dan si no ɛhɔ na amanfoɔ nso sisi dan si ɛno nti na still ɛnɛ nsuo tɔ a nyɛ sɛ ɔmo nyɛ adwuma ɔmo yɛ adwuma paa na ɛso so yɛhu ne sɛ ɔmo nyɛ adwuma ɛsiane sɛ nsuo tɔ a flood bi ɛkɔ so no yɛwɔ poor drainage system afei nso bi da so sisi dan ɛnɛ ebi da so sisi dan si nsuo kwan mu afei yɛ gutters no anasa no nsuo tɔ kakra bi a na yɛn a Ghanafoɔ yi onye akɔfa yɛ bɔɔla ne yɛhwɛ gu mu ebi sɛ yɛkɔsi no wɔ no hɔ a yɛtwoki no wɔ no hɔ a na nsuo tɔ na ntumi ankɔ ɛbɛsa apɔ aba na the flood aba bɛyɛ ɛna lack of maintenance yɛ gutters ne yɛ nneɛma no bi wɔ sɛ nka ɔman papa mɛntwɛn sɛ MP anaasɛ assembly member bɛka kyerɛ sɛ monsiesie mo gutter mu mo maintain ne na nyɛ clean sɛnea ɛbɛyɛ nsuo tɔ a ɛbɛnya kwan akɔ baabi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ no yɛ big rivers ne ade bi anaa lakes ɛwɔ no yɛbɛtete mu Ghana deɛ yɛ lack of management anaasɛ maintenance no ɛwɔ hɔ paa lack of maintenance yes yɛntumi maintain adeɛ so these are the things a ɛma still ɛnɛ nsuo tɔ a Accra ne Kumasi anaasɛ big places wɔ Ghana no so far these are the two big places flood wɔ Ghana so especially Accra sɛ nsuo tɔ a ɛtumi flood so abusua ɛwɔ sɛ Ghana man no yɛ take care ɛwɔ yɛankasa yɛ nneɛma mu na yɛde ɔman no ɛhyɛ yɛn nsɛm yi mu sɛ ɔman no nyɛ aban deɛ a ɛnyɛ obi biara deɛ yɛn nyinaa deɛ a yɛmboa ne yɛntumi support aban na ne agenda na ne dream of resetting Ghana no ɛmbrɛ mpɛpɛpɛ so abusua wowɔ fie na sɛ wo gutter da wɔ akyi no wohwɛ na sɛ wobɛtumi de sika atoa so na ayɛ kama sɛnea ɛbɛyɛ nsuo tɔ a area mu obi abɛyɛ safe anaasɛ area wo wobɛtumi agye sika without waiting for that you guys can organize yourself and build a proper drainage system bi na mo de ama mo na afei nso mo make sure sɛ obi biara a wɔne tua no ba bɛsi dan si kwan ma wonim sɛ baabi a nipa yi bɛsi dan si asɛm asi ba bɛsi dan si nsuo tɔ ɛfa hɔ no si ne kwan no ampene a report the person to the authorities ɛyɛ akyina bi wobɛyɛ safe ɛsiane sɛ osi dan no si hɔ nom a kae hu sɛ nsansan ɛba nyɛ ɔno nko a flood ne ba ɛbɛba hɔ dɛn wonna oyere nna ɔma nso nna ɛna afei yɛtwo gutters no so Sundays ne Saturdays abusua yɛwɔ fie a momie nyɛ ntim na yɛntetim na wotim a wahoɔfɛ wonim deɛ wonyansa ɛne wodi dua anaasɛ sukuu a wokɔ no ɛso nte ɛyɛ ɔman na wosom no abusua afei nso yɛhu sɛ yɛte hɔnom na yɛyɛ gutter kamakama na ebi yɛde dade ato so na abotirifoɔ no ba bɛtutu a yɛnka nkyerɛ mu yɛmmɛki sɛ yɛ gutters ne yɛ drainage system yɛ maintain ne kama yɛ lack of maintenance yɛ improve ne yɛntumi nya good maintenance system ɛma yɛn ho yɛnka hu sɛ aban no mfi baabi wɔ ɛmba ɛma mbɛyɛ area mu ma yɛ yie nti ma yɛntwɛn ma nsuo ɛmfa yɛ na yɛbɛka sɛ aban mɛboa dɔm bɛtumi ayɛ sɛ nadmofoɔ de ɛmo ne mattress ɛbɛba nanso na wo nneɛma a asɛ no ɛne wɔgya pa de wɔn wie kɔ bi a na wo ba bi akɔhwere ne nkwa so abusua Taskforce no wɔ hɔ a wɔn yɛ adwuma na adeɛ baako ne sɛ wɔn bɛ informe the assembly sɛ wɔn nhwɛ na nkurɔfoɔ yi ɛnyɛ adwuma no yie wɔn nhwɛ na nkurɔfoɔ yi nyɛ yie so wɔn deɛ no wɔn ba bi inspect mu sɛ ha sɛ wenyi yie nti mo assembly foɔ yi wɔn hwɛ anaasɛ MC ne DC a wɔwɔ constituency foɔ wɔn anɔ yɛ assembly foɔ wɔn hwɛ na semesi a na ɔbɛnti nyɛ adwuma no yie na ntumi mboa so abusua Taskforce no mu wɔ but ɛwɔ sɛ yɛ ne ɛboa wɔn as ɔman concerned citizens of Ghana ɛwɔ sɛ yɛ ne ɛboa wɔn yɛn sɛ Taskforce no wɔn yɛ wɔn adwuma no yɛn nso yɛn boa wɔn na yɛn ankasa no yɛn nso yɛntumi play a part very well adeɛ wei yɛn ne NPP ne NDC asɛm ɛyɛ ɔman konkro Ghana nsuo tɔ na flood ɛfa wa ɛmusa so yɛ NDC ne ɛmusa so yɛ NPP ne yɛn mpɛ sɛ yɛbɛhwere yɛn kwa in a harsh way ɛna yɛn mpɛ sɛ yɛbɛsɛ yɛ properties bi a yɛabrɛ yɛ finger mu na yɛnya in that way so abusua yɛ make sure sɛ yɛ gutters yɛ way mfitiri yɛbɛtete mu yɛbɛnya good maintenance ama no yɛbɛ stop bi a wɔsi dan ɛwɔ nsuo mu na biribi abɔne bi a wɔante ase nso report to the authorities na ɔman konkro Ghana ntumi fa ne ntoma pɛmfra bɛma wo visa subscribe na wa like na wa share na wa comment whenever you start to do something. Don't forget to think about yourself, your relatives, and Mother Ghana. And whenever you start to say a prayer,
mema wemfi sɛ wobɛka bi ama ɔman kronkron Ghana. The name still remains the same. It's Mr. Pato. Kai hunu sɛ wodi wo ho ni a cleanliness is next to godliness. Na yɛsiesie yɛn mpɔtam yi, yɛtete yɛn gutter mu, yɛnsi dan ɛnsi baabi a nsuo fa a na yɛboa Taskforce na ma yɛntwɛn ɛnaasɛ yɛntumi ɛntwɛn sɛ yɛbɛka sɛ mampanin bɛboa yɛn na nsuo ayiri afa yɛ na ɔmo de mo ɛne mattress abrɛ. Peace out.